Tubaniriza nnyo ku Junction owulira otya awoli we bali kubanga otulaba era nga tusuubira nti buli kimu okikwasaganyiza ddala bulungi tugguse to talk about those things that sometimes we tend to ignore oba ng'okimanyi gye kiri naye ng'obadde tofuna ani gw'okinyumizaako oba you know to get to talk about it and get solutions to whatever problem it is. Onako olwaleero twebuuza. These are things we tend to ignore. Your senga could have told you, advice was given in church, and they tell you ekikopo bwe kiba kya mwami. Ne bw'aba muganda we tokimuwa or like shirts or whatever. Kati kye neebuuza gwe ng'omukyala, are you an exception? If it's for your husband or your better half or your spouse, whatever you want to call it, your darling or sweetheart, is it yours automatically that you take and use as you please and whenever you feel like? Is that topic of discussion? Bankuzaba ngamba kikopo ky'omusajja ne daddy ewaka kikopo kya mami takinyweramu tetukinyweramu tetwoza ssuka za daddy mami nga waali tweza boxers nga mami waali essowaani ya daddy togikwatako togiwera mu muntu yenna n'okugyasa bakusanga ogalamidde wana sijjukira kwasa bintu bya daddy naye bwe tudda kati emmotoka y'omwami my husband has a car. I also have mine. Glory to God. Wow. So how many cars do you have? God has blessed us. Mulina motoka meka. God has blessed us. Kale. Garage sit depot. Ganti zino garage zebatundide motoka. Mwongerezeko bye mwagala byonna. Depoze motoka. The fact is, we are blessed. That's like good. Pavin. Pavin. Like Yes. We are blessed. Otsitegeera. By the way, Junction Katonda tusanyusiza. That's true. We are happy, we have, we blessed. Enkuba tetukuba omusana gutwokya lwe twagadde enkuba etukola lwe twagadde. N'abalabi baffe. We pray that you get blessed. Batujjako stress bwe twayingira. Naye emmotoka y'omwami wange lwemba ngendo givugamu. Nsooka mugamba. That honey, I think I'm going to be driving the Land Cruiser today. No, we don't have a Land Cruiser. CX. Jaguar. Audi. Hammer. Mercedes. No, I can't tell. Rolls Royce. No. Okay. I can see you have an American monster at home. I know. Monster yennyini. What if he has a VTs? Ayinza okuba nga your dream car. VTs. Raum. Lwaki obona ebirooto ebigundi bwe biti? Naye bwe mangenda gikozesa mugamba kiro ne bwaba agenda kozesa ya company because at times ayinza okozesa ey'omulimu ne bwaba gyagenda okozesa nga tagenda vuga ye nina mugamba kiro n'asula ng'akimanyi nti nkyaba jja tegeka oyagala onyumye kati kamala okwetegereza n'asula ng'akitegedde nti nsaba ku mmotoka ye givuga era nina omunnyonnyola lwaki ngitwala si yange teba yange ebintu bye tebiba byange automatically. Kati bwakwatako ku kikopo ng'abadde anyweramu kacaayi n'ayagala okusharingako ne sweetheart. It's very okay. That is okay. Nange munyweseza ku kyange. Awo mugabana obulusu. Bw'aba alina hepatitis oba ng'alina ekirwadde kyonna. Mbuuziza bubuuza. How about the other parts of the body? Anti the other parts era zikwatagana ne the other parts. Really? Kijagala ogamba. Bw'ongamba nti musiga hepatitis okuyita mu kikopo. How about the other parts zikwatagana ne the other parts? Naye kati we tukwatagana n'emu. Obutenga bubadde bukyali. No, kijagala ogamba nti ekikopo tosobola kuŋŋaana kunywera ku kikopo kyo kyengamba nga wooli. So you're saying you have to ask for permission? Yes. Bw'aba taliwo ekikopo kyo tetukikozesa era abaana balaga nti respected nze nina okuba nga sikikozesa. Era omwana bwansanga mba nina omunnyonnyola. Daddy namugambye nsooka nkinyweremuko ekyange nemulaga ekyange kyafunyeko problem naye gwe tokkirizibwa era kinywerako. Naye makulu omanyi lwaki era bakukuza bakugamba nti ekikopo kya taata tebakikwatako entebe ya taata togituulamu togyewuubiramu tetugikolamu ssusu kati buno obwana bubbebi obuto kati bw'omugamba togikolamu ssusu is like you mean they intend to susu whenever they want. Anti so ekintu ky'omusajja teri mulala akiriiramu. Just like this is my husband. They are grooming a future wife who will learn to respect ebintu by'omwami. Era nga bw'oba toliiridde mu ssowaani ya mwami wo tekitegeeza nti toli sweetheart we. Kitegeeza nti okyali sweetheart we naye kyekimu ku nsonga eziraga nti tolina kamanyiiro discipline oba respecting about anti so Bible etugamba nze mundekagwe temunnambuuzaako what's my take on all this gwa mwami wo ng'ogugwe bwe guli okugwo tubaaniriza mikwano ensonga eno nkulu tugitandikiddewo naye gweyo gy'oli why are you touching it mubikola mutya Wange
nze ndooza nti si kya buvunaanyizibwa ebintu by'omwami wo okugendanga obanga amuweebudde era kyobulaba nti mu maka emirundi egisinga abakyala tebakyawa kitiibwa baami baabwe kubanga bayitiriza akamanyiiro ne bakayisa ne we kalina okukoma omwami n'omumanyira n'oyitawo ebintu by'otwala bitwale boxers oyambala nyambale n'ozisulamu mbulava ekuyitiridde simanyi oli olubuto lukutumye mbuyambala essaati z'owunyiriza obukwawakwawa kwegamba ebintu ebyo si bya buvunaanyizibwa ekiri wa boxer. Well, can I also give my take on this topic of discussion? Well, you probably misunderstand the meaning of respect and you misunderstand what submissiveness is. It's very important to realize and to separate ebintu bino. Nti I respect you enough. Ekikopo kye sigenda kiwera muntu mulala. Esowani yo, if you want a chair and a chair, whatever it is. But if nze nkutegekera engoye erengo ezo nzimanyi. I know nezigolola. I know that fitting shirts nemanya nti zino zigenda ku mikolo, zino zigenda ku mulimu, zino zayambala nga ali waka. What is the problem of me wearing his t-shirt jambale waka ne jambala muko? Ako kaba kamanyiiro. Ate ng'ojambala otya? Because I feel like he's my boo. Ebeera yiyo. He's my husband. Yupo, let me tell you, chomuva mulabo obufumbo bubalemye anti mwatugamba mwe mutwe mutugamba nti obufumbo bubalemye namwe bubalemye ensonga ki? Omwami omutreatinga nga kisitaani ekintu kye baaterekawo ne bakikuteerawo kijje kikukube mukubi. This is a friendship. Okitegera nti bwe muteekawo enkolagana n'omukwano ebintu bigenda kutambula bulungi. Omuntu otidde okwambala t-shirt oligirabako ddi nti eriko ekituli. Ate nga gwozitegekaa. Let me tell you, mwe eyenkola yammwe eyedda eteekawo okutya you've seen people, I've had pastor sometimes say, he was preaching n'agamba nti waliwo abantu nga si basirifu naye baakulira mu mbeera of being bullied n'asirika busirisi nga ne woba ogenda kwogera naye atya buti. I've seen it happening. How about you create a friendship and a bond whereby the child realizing ira nawo namaya that this is daddy's cup, I shouldn't touch it. Nebutabamu kubogoka kulagira bulagizi na kutegeeza. There is a difference. If you want to be lovers, if you want to be friends, believe etwayogira konti love ereke okukula atetuke efe. Mubere ba mikwano. You as a person in your head, you should know that I should have boundaries. When I'm doing this, I have limits. Ntisigena kwata undershirt ye jayambala probably, or maybe it's new, ngende njisibemu obanji gwatiremu ejjula amasanda. No, but if the t-shirt fits and probably zenine ngo ezinkwata nnyo omusana muyitirivu. No, I am going to ask you, but if it happens and you're not home, I'll send you a text or I'll just wear it. Then I will walk or seek him for his permission. Yes, but no, I'm just going to wear it. I'm going to send you a message and tell you, honey, I'm actually putting on one of your t-shirts. That is if I remember to. If I don't, I'm going to wear it. You're informing him. I'm informing you because he's my friend. No. He's my friend. Pavin, we are friends. Until he consents. My husband is even calling. Please, first talk to him. Hello? Sweetie, I'm on air. Let me call you back. Chembadde mbagamba kiri bwe kiti nti omuntu alina kubeera mukwano gwo nga mutegeeragana era nga mukwatagana okitegeera toteekawo kuno okutya ng'olinga ebyo byabeerawo mu myaka gyammwe owasizanga omusajja alina emyaka 6 ng'olina emyaka 14 okwata otya ku kkooti ye n'ojambala obanga muwala we. You here, your friends, your companions. You're in this forever. Togena kubeera na muntu nakanga bana mu nyumba. It's okay kwambala engoye z'omusajja. It's okay kwambala boxers. Ngenda kwata ekyapa kyowe wabawo obuzibu tomalayo. Wabawo obuzibu obunene. Kisinge mu banka. Nze ebuzibu mbumalirize. Wonna toli mubbi. Ofuuse mubbi. Tuli helpers. We are helpers. Having ogeze na wala. Kakati wati omwami bamusibye z'omusajja zaatereke waka. Omwami bamusibye agenze bukomera nkola ntya. Jangu mwebuuzeeko. Ngani? Omugamba ng'omukyala. Huyo muzi wa misango ready. Nedda waliwo okubanga yo omwami agumye bamusibe for the months oba myezi 6 naye nga properties amwe. Ogumaki abano balekeddani zonde saani. Ezo properties abalekedde. Eyo oli wala nnyo. Abami bamanyi otereka ssente mu nnyumba ne muzikozesaako. Abasikozezaako ezo zaffe ssente. You people, I need to understand. Waliwo muba mutugamba ebintu ntwe ebyo ebirala ebintu bye mutera okwogera ebyo bye sitategeera. Mutugamba,
You went to church, they told you you've become one. Why is the money and property separating us? Why aren't we one? I need an answer. Why aren't we one? You told us we are one. So if I wear your clothes, if I use your money as I please, obey chapa, obey motoka, why are you separating it now? Yes, we become one. Yes. That we are one. Why are we one? Darling, ask me why did you use the land title? And Oshegera, tubadde tulina zimba ennyumba naye gwe sente ozikozesa bubi si bubbi bwembanga tuli mu kwezimba temusheka mbubi yupo mutubbisa ebintu nga tetunabibba omusajja singa oba oyoza engoye nosanga sente yazerabiddemu ekyo kiba kyamagero okuva wa mukama era mugamba mukama weebale omwami mwongere sente zibe mpitirivu olaba azirabira ne muwale omugamba nti munnange mubaddemu ebizike bibiri nedda mubaddemu emitwalo 10 naye ojja zisanga wano nina ekyokukola ntandika okugamba nti osanze sente lwaki tewamusabye ku makya tabazireka lwaki tewamusabye ku makya nga yalesewo ezo ku makya naye ne zino zensanze kagende ensalemu akasige nedda ssebo kubanga nnyabo tewali mwana mulwadde abazitaddewo no ekyo kiba kyamagero omwami we abakuwadde oyinza n'okusanga ngalowooza zaabuze zabudde ku mulimu yasudde mu kkubo kati makula bwe ziba zaabuze zamusudde bw'aba kema ekyo kisitaani kidivoosingire nawo nkema biki ogenda kuntwala mu nedda aba yagala kulaba mazima go ekikukema nti ntadde sente zano nawo omukazi azitwale muswale ewaabwe wasenga we bamubuulirire oba kojja esente z'omwami ebintu by'omwami kakati bw'alowooza nti zibadde zibuzeekyokukemanga nesimayiresaakalira ddala muntu akema munne let me see if she will do this right. It is wrong. If you don't like the way I do something, tell me and tell me, Pavin, I don't like the way you handle this. Ngezaako kuyiga ani bakutuma wano okukema gwoyiga biki era nga nziteekamu ne ngaawo waayo omwami omukyalo wakola nina ebirala bye njagala otegera nti ni mubbi matula wabadde sayidi yange okwongera omwesigisa kansooke mu testing endabe awo nga ntegeera biki byensobola okugamba biki byensobola okwekuumira kubanga abakyala tubanga baana bato oyingidde muno okuterekana kwekuumira bizibu we are supposed to share this waliwo okuba nga sente zazirabidde mu nsawo waliwo okuba nga sente yazirabidde mu nsawo nga za mukama we yazimuwadde naye kati ng'anoonya amanyi zaabuze laba bw'obeera ewaka ng'oyoza n'ozisanga nomweza ka text n'omugamba hani mu nsawo yo nsanzemu sente zino oyinza osanga ku mulimu wadde ku pressure anoonya sente nawo n'agamba nange nga nina omukazi bwedda manyi sente zabuze laba bwakomawo ng'omukwano gweyongedde nako akwongera ekisanja Pavin akwongera ekisanja kiri bwe kiti ongambye mbadde enjozi oba mbadde engolola nensangamu sente first of all zibadde sente mmeka secondly whether it's $100 how you like this whether it's $500 ngenda zirya oba ngenda zikozesa oba ngenda funa wenziteeka when he asks me nti swiri kubanga ogambe nti zibadde zibuze oba ki olinda akubuuze olyoke weeyogere wasagenze mbufumbo kola interrogation ebintu byaffe ate nekirala mweba MC mwe mutawanya ku mikolo mbwe omukyala musuli yakasente waba simula wansi w'ekitanda asanga emitwalo 5 waba atereza piro nange buli kyensanga ndooza kyange nsamukalega omugambe nti munnange 5 gino ntetenkanya biki nkwebuzaako ki mwebuuzeko kuba ye mwami wo because let me tell you bwe mansala kasige nkakolera gwe bwemangula bitambala byangu ntebe I'm doing it for the beauty of the family tondaga nnyo wazerabidde it means you have so much money wazerabidde and why are you stupid God I'm sorry you are telling who now why are you for lack of better words why are you stupid sente lwaki toziteeka mu wallet mbadde ogenda sente za mukamawo okumanya tolina bwongo ozireka otya mu mpale naye nazo bamugambye bwana benkeera agenda ayita awantu agwekye baagala omanyi abakazi bakwata mu waleti z'abaami abakazi babbi era tewali buzibu bwakebera mu waleti lwaki okeberamu neetaaga sente buli wengusaba n'ombuza ozaagaza ki oba biki nkugambe njagala bulenga nankole waŋŋanokola ekisookeradda oba negyenkola bansasula the end of the month otambulawo n'akatabo ka waleti ogulira abawala myenge gy'otambula
Whatever it is that you do, I'm your wife, I'm entitled to your property and I use it whenever I feel like. Kitegeeza obeera wakuzibwa bubi. Nedda. Bakukuza oli bubi. Mwe mwawasanga abasajja ba myaka nkaaga. Here we are friends, we are companions. Okitegeera nti bw'obeera ne mukwano gwo, let me tell you, Makula. Otolanga no, you people. Pavin. I don't know how to explain this to you. Yes. This is my car. Yes. Pavin wenza ne gamba bwe nkusaba busabi nnyweko ku chai alimu. Tekiraga nti we're not friends. Era schools. I understand. And I told you respect. I told you this in the beginning. I told you this in the beginning. If you are raised right, no one needs to tell you that. Mubwongo obwo mwekiri. Okimanyi totola mu mmere ya muntu ne bwaba maama wo nga yakuzaala nga akuleze tomala nga gipinkingamu ne bwaba bbaawo. Even if you're in a restaurant nga love ekulinnye, do not pick from your husband's plate, do not use his fork, even if unless he offers nagamba, sweetie, do you want to taste my food? That is the only time you do it. I assume you are raised right, right? Nti omanye ekikopo temukigabana, esowani temukigabana. Ebintu byonna mubimanyi. I'm telling you, but if you are friends, muli mu mukwano gwe mwatandika luli mutandikwa tokwatamu mu mmere. You people ebyo nabivuddeko dda. I'm talking about materialistic things. There's a difference between respect and fear. Oba kitegeera kye ngamba nti respecting enough. I'm not going to pick in your food, I'm not going to use your plate, I'm not going n'engoye zo manyi ziriwa ze nyambadde ate nzambalira wa okitegeera ne ssente okitegeera bwe mba nzeetaaga ngenda zikozesa ate bw'ombuuza ngenda kukugamba okitegeera bwe nzironda bw'ozirabira mu nsawo oba ngenda zikozesa bw'eba mmotoka omwana bw'aba nga alwadde emmotoka weeri saakusabye ekiro I am taking that car, there is nothing you're going to do about it. Emergency ndala towetaga kusaba lwaki muwasaba genda bakubira mu nyumba mulimu ssente ng'omwana mulwadde n'otamutwala mu ddwaliro ntolina musajja gyako kati oba busiru era nja kugamba okyali ku junction twebuuza. If it's your husband, do you use automatically or are you first seek for permission? Give us your opinion on our Facebook page, TheVal. Soul Television, Femunyo. Tukyagendera ddala maaso era nga okyali ku junction twebuuza bannange era nga tusiimira ddala okubanga gye muli mutuwa ku advice bu tips musiima n'okuba munnaye byonna bye tukola mwebale kusiima twebuuza bwe kiba kya mwami wo is it automatically yours since you became one or do you seek for permission before you use mine? Kankole bwenti Makula kirungi nnyo okusooka okutegeera omwami wo character ye personality ye eri etya. Some men are selfish. Abamu tayagala kuwalampa bintu bye. Kirungi nnyo nti wadde oli mukyala we mwebuuzeeko ate bw'omuyiga nti si muntu waakumala gakwata mu bintu bye biwe kitiibwa ate tomala kukozesa n'olinda akubuuze olwo n'otandika okwewozaako munage gubeera wafuna ate olusi selfishness Pavin oyinza obutagirabirawo akazeeke n'agenda n'akajjayo kakati ono obe kubanga omuzuddemu no ate kati lwaki wali omufumbirwa before anti olusi waliwo obuyisa obumu obujja after ngobadde tobumanyi nga tewabwetegereza nga yakabika kati kyembagamba like even going aside from this nga bwe batugamba nti you learn to learn each other. I assume by now you have learned nti bwe nkola kino kigenda munyiiza okitegeera. Why are you doing it? Pavin, why are you doing it? Okay, what if wakati oli ku side yaffe I'm not on your side. Pavin, I'm not on your side. Pavin, I can't even be on your side. Pavin, you're thinking. Pavin, let me ask you something. Omanyi okuva ewaka ng'oli late for the show. Nolekayo emmotoka. Gwe kyoli mu kugamba nti tobikwatako. Pavin. Fear them because there are gorillas in the house. Pavin. What I'm saying, no, there's a difference between respect and fear. That's what people misunderstand. Wanji, sorry. Omanyi okuva ewaka n'ogira ku bike ng'oli late. N'oleka emmotoka ewaka. Bw'otuuka ku mulimu awo mid morning n'ogamba kanzireyo to pick my car oba olina w'olaga. Now what if you went back home n'osanga ng'emmotoka yo teriiyo ng'omwami we yagigabidde brother we yagenze nayo naye ng'obadde olina ky'oyagala okola, don't you feel bad? No. Improvision. You improvise.
You people No. two have become one. Yes, Sabe. Pavin. Tetuganye. Osaba kudiru chi. That does Kale not wakili, mean there is that informing you're you Nagamba individuals. Pavin. Musigala by I'm going to individuals. use your car. Individuals. I'm No. going to use your car. Omuntu wakuinforminga o planninga nomanya nabadde najikosa. Makula, kati Makula, you You people plan. are very selfish when it comes to the men, and I don't understand this because even us the women, we are human beings and we have feelings. That's why I asked Lwaki wali emotoka yo. kucha sente obadde ongamba nti nsooke mubuuze. N'emmotoka Which is asooka okay. kubuuza. No, you people listen. N'emmotoka Bwe asooka kigwawo, Ate oyinza okuba obadde oplanninga. Isn't there a It's better- possibility that he was in a rush, he was in a haste and he forgot? Why don't you give him a benefit of a doubt? You're going to call him. Why don't you give him a benefit of a In doubt? fact, Nti bafunye omwami. obuzibu n'ogamba siri No. neerabidde okugamba Pavin, emmotoka njagala omwana ntunuulire wange omuntu, muganda wange njagala yagitutte. tunuulire omuntu ono nga tabadde na kizibu kyonna na emergency nti arushinga Yes, ng'abitoola he forgot to butoozi. tell you He doesn't because tell you, so he you doesn't. stop He's planning. not imagining that he's in a court Pavin, we need to martial plan. whereby We if need to things plan have for what we are going disappeared. to do. Njagala oŋŋambe. Mweyogera nti baby, okuplaninga muli mukazigo mumazeemu emyaka 2 plani ki eyo gy'okola? Anti That's not ogoba you're not a bafumbirwa. planner. You're not a planner. Kati Era bwe kyova ekyokuplaninga. oplaningira ku ssente z'entereka mu nju. Ekyokuplaninga kigyemu Mwe mu mulemesa n'abaami kigyemu. okulaakulana. Pavin, No, ssente z'endeka I am mu nju. building you. Sente zalekawo. Sente Oluusi za ezo renti, ogenda za ko agenda landlord, kukoma wewaka gwe ng'ojja omugambe otwala. mwami kino ne kino tekiriiwo oshegera oba omugambe mwami landlord yakonkonye nkole ntya oshegera. That's what the scenario you're forgetting. Agambe nze sirina sente. Naye nga mu Ozigweko nnyumba mu nsawo. okimanyi What nti- do you mean? I'm going to use that money to pay rent. Oba wetuga Ekyo kirala. Nedda mugambe No, but taata that's what they akozesa do. ku Waliwo zino. abasajja You talk- you people, abaprovidinga we have to be abatereka. realistic. We have to Pavin, Mugambe taata hakuna ninawo respect ebiri. nga bagenda kunkanyugira ebintu Mugambe ebweru. taata ninawo ebiri gye gyafikira Sente nziguddeko by mistake mu nsawo yo ongambye tolina sente Bwe ziba nga ebyannina sizize. ebiri byonna mbikugambye Ziyinza okuba nziguddeko zeewoze. incidentally Bwe ziba- in your pocket. waliwo okuba nga Lwaki ze zize. weewoze ziri mu Bannaye, nsawo ate tutegeera ozeerabiddemu position tutegeera y'omwami. ki Tuleme omwami kukola mutegedde nk'abaami. that is a husband. If you fail to do your responsibility, I was brought into this house to be your helper. I'll help you see ahead. Gwe byolaba biri Ngo wano. Pavin, nyinza okuba. Okay, zisasuddemu rent. Singa Ogenda sula Pavin, wabweru. singa odi Ennyumba ewaka. togisulamu. Pavin, Wagambye mbwe Ebisige yagala sale kusala you mukyalawo. become one. Oba Meaning you can oba think olowooza for you. ebisale ebisige Pavin, zisasula rent. you two have become Anti so one. 2000 esale ekisige tezigenda sasula rent. So You do not two- put it on the Pavin, same you table two and have become balance. one. Yes. Kati bw'oba ogambye you've become one. Otya ng'afunye abagenyi sister we n'ajja ewaka n'atakubuuza kintu kyonna kyonna n'ajja engoye zo n'aziwa sister we n'azambala. Ani Is that azigula? respect? Ani azigula? Nkimanyi yazigula naye Then zigenda ku mubiri shut up. gwange. Shut up and be a submissive wife. No, that's not Muganda being wamulabe submissive. n'omulaba. It's being Omugambe you look respect. beautiful. It's being respectful. You people. No, it's Wabera respect. Pavin. n'olubumu. No. I've read somewhere Kisoboka whereby they n'okusoboka are nga saying n'omwami most takulira times ngoye. I've read somewhere Bw'oba whereby they ogenda say mu that olugero most lwange times when you bw'aba pray to sister wo. God, I'll talk whether you listen or not, where they say that sometimes God says wait okitegeera oba n'akuggyako ekintu in preparation for something better. Oli mukayanira akagomesi ke wayambala nga bakufulumya ku kyalako olw'okuba akawadde muganda we. Isn't that being selfish? You need to first You're talk talking to me. about It's mine. respect. It's mine. It's being selfish. Akugulira no. gomesi erina ku kitanda. Pavin, N'osobola sisobola yingidde yingira. ennyumba. Sisobola genda N'osanga mu muganda we wardrobe. Sisobola yingira ng'agyambadde. closet. Lwaki ye temwagala Neze baganda suuti ya ba bba baba wange. Let Kubanga down. ndaba ekaddiye n'enjuwa muganda wange. I told you. No, I need to I respect told you. my man. You, I told you. Ebintu There are bibye. some Ne logical bw'aba things. bisibamu nga There are olika some ekituli. logical things. Ngenda mugamba Temuli kulika mukwambala ekituli pampa. You people, ndikujjeko. you're Alina not children. attachment Pavin, gy'alina ku Pavin, kintu kye omusajja saba kuliko permission. ekituli You're ku not saati children. ngenda Tuli baana kimulaga balungi. mugambe hani kino ekituli nkituunge bwangamba nedda njigabe Well, muddukanye amaka gammwe nga bwe Oba mwagala. nedda. Mbagambye Sigaddukanya nga obufumbo bw'oyagala. bubalemye. How it's supposed to be. Obufumbo bubalemye. Tebulemye. N'obutakubira Bugenda engoma kulema. n'ozina. Bugenda kulema. Obutakubira engoma Pavin, n'ozina. I told you Tebaita originally. respect. Nga bw'otasobola kujja wamma I told you originally that tolyambala nappi. Toli mwana muto toyonka bere. You know what respect is for your husband. Yes. There is a difference between respect and fear. Auntie Sue, bwengenda mu closet, let me tell you, I'm using an example of my husband. Bwensanga nga vest zikaddiye, it would be stupid and insensitive of me okumugamba, honey, tola mati zino vest zikaddiye, nziraba. Nze mwambaza, nze mu budaabuda, ngenda kugulira vest nzizeewo, zino nzisuule. That is different. What? Pavin. No, that's what you've been saying. Osobola Bwerika katuli, kugamba. sigenda jigaba. Pavin, Erika katuli, what do you Pavin. mean? If I have Pavin. nakugambye Sigamba. dda, Pavin, sobola okugyawo. ogenda kuyombera kagomesa akakadde nga Pavin, kubulira akwalidde kankubulire. kagomesa Ekyo kyanjawulo. No, but that's Paulo, it. Pavin, this is what we do. Wewe obukodo. Pavin. Pastor told you clear so that new things Pavin, enter. I don't need to tell my Mulyango husband. mujjudde obuugi I don't need to tell my mitwe.
husband ngenda kyalinga wardrobe ngenda mugamba you people you need to grow up. This is what I'm going to do. You need to grow up. Bwezibanga panties over vestures zikaddiye ngenda zijja omugulire empya oziga bakirala. Why are you giving out your husband's boxers and no vests? njagala kulaga shirts nongezeza bugeza ntwe mba ngenda gaba ekintu kye kirala kubanga waliwo gwenyizo kiwa nakitwala oba ye tayagala bugoye bwabaddemu nakikosa bitayagala naye bwe mba ngenda kuwayo olunga still ngenda mugamba ziri engoye zekadde mukulu njagala zigaba mulunga. That is the permission we are talking about. Let me tell you. Olugoye lwange ne luba lukaddiye tolinaako buyinza ddugabira muntu. We've argued enough. Now let me tell you respectfully. Chiri bwe kiti, if you want to be a good wife, I don't know about this because I haven't been married for long. But I believe a good wife is the one who thinks for, you know, that's your job. Stop the thinking. man has responsibilities. Agenda kila kumacha agende ku mulimu. Okitegera. Naye baby yakwata obuugi, slay queen alowoleza mu nviiri n'enjala. Ogenda kunkubira essimu nti sebo tugule empale empya. Bwebe yulise. Honey, fold it up, giteeke wali, replace with new ones, gaba teka mulunga tolabangako omusajja agenda okwambala essaati ng'ekitogi kikaddiye naye akugamba eti mami wange ye yagimpa njagala nnyo okitegeera gwe gwoba ogimugirawo giteeke mu boxi omugambe I respect my husband so much, but there is a difference between respect and fear. Kakati okumusaba waliwo tuuka embeera ekulemerere olw'ensonga nti otiitira beba n'abakyala oli awo bakutadde mu mbeera but you fear, you're like bwe naamugamba bweti analowooza atya. Take action. That's why he brought you in his house. It will be you're worse. His wife, you're his helper. Mubeera n'ebisenge nga biwunya obukuku zonna engoye zijjudde omwo wansi w'ekitanda waliyo ebiviiriyo bipeti byo bye wayambala okuva nga bakakugjewamu ennyumba ekubyeko nteekamu n'ebyomwami ebipale bikaddiye bino ebikutuseeyo emidinda biri eyo anti munnange omwami teyayambala ng'asooka okufuna omulimu gwe tulina ogitereka. Let me tell you, you need to clear out for new miracles. You're stuck in the situation you're in. You're his helper. You're his friend. Clear. Against that. Against it. Gambia clear. I told you. And replace. Yes. Naye bw'oba ogenda gaba. Talk to him about it. Why? Era tegeera ani gw'ogenda okuwa. No, you gw'ogenda okuwa. Yes. You people, when you ask me, sign of respect. Well, lunga is different. Tomanya gw'ogenda biwa. In fact, awo mbiteera mu lunga. Bwe mba ngenda biwa let's say it's a shirt. Kuyema ndaba. Ngenda kugereza. Ayinza okuba nga kuyenda ba shirt No, you give to lunga. Why are you giving to your relatives? Ogambo batya tibayinza okukola ekibi. Then why are you giving them if you don't believe in them? But if you don't trust them, why do you give them? Sagala nonye kintu nga tamanyi kiri. Kubanga when you take, they bless. I know. What if you people, you misunderstand this thing? Obulamu bwe twabeererangamu bwe twagwanga ne tuzirika omwami wuyo akomyewo nfuddewo wengenda kukola ntya bwaggwawo natandise nga mbagamba respect is something everyone of a certain age should have, or at a certain age you'll never have. Waliwo ebintu ebiri basic. N'omanya nti ekikopo kye engoye nabipagambye engoye ezigenda ku mulimu weeziri engoye ezigenda ku kukyala weeziri you know those fancy clothes, that the difference waliwo ne zino nti when nteyo ka vest kali n'akansangamu it is not a problem. If I give it out to clear out, it's not a problem. And if he asks t-shirt yange yebikubo yalagawa najigaba, it is all right. It is okay. Otherwise, kati oyagala omwami ave ku mulimu gy'avudde atandika okucleaninga odrop agenda kugamba siri bonobo ogaba omulundi oguddako soko ng'ambe. Yes. And that's the kind of man I want. No, exactly. Then tell me, because I believe me as a wife, my responsibility is to help. Yes, and I'm doing my duty. I'm helping you clear the closet. You're not. Be responsible people. Be responsible citizens. That kind of marriage, I am your helper. Omwami ave ku mulimu anoonya sente zigenda kusasula. Probably you want to do something. Atakomewa clearing in a closet. You could still consult and give out what he still wants or whatever he's attached to. I'm giving out this. Simple. As in?
akubuze lwaki wakikoze lwaki tokibugamba Brenda, lwaki wakikoze Makula, don't you have things that you're going to look for ogambe kino ekintu kyange kyalagawa fela ne akugambe oh no mami this and this happened ngenda mugambya or maybe it kept your mind ne bwononyiga ogenda kola kyekomewo ati katimbulira ogwo mukwano gwa chumbizi gwagwawo Pavin choita fear you people this are materialistic thing tebagenda kuzika mu coffin oba 6 feet down with your clothes on top of you this is just a t-shirt olulamba ekyempita fear that's what you're instilling in people right now Pavin no and I told you ebyebikopo ntebe ngoye you people I told you there is a difference ngenda ku informinga bifominga bilala nebyentereka bilala you people stop instilling people who are watching right now because they're going to start imagining that that's the kind of life they should live tetuli mu boot camp tetuli bajasi when you respect your man auntie I respect her so much but I'll tell you why when I disagree with you that is what friendship is that you respect that but it depends on the approach what do you mean it is okay to tell me what you disagree no let me when tell I'm you your husband, that kind of relationship life and whatever we don't live anymore approach chechi bwoyogera n'omwami engeri kati gy'oyogera nange that is disrespectful what do you mean naye kakkana ng'omukyala ali submissive omugaye naye hani ebyo bilala for you you may take it as disrespect but I'm not going to back at my husband first of all I told you in the beginning muganye kumpulirira there is a difference nti omanya nti bino byo kiringa kusanga mu sati ya mwami wonga ajambala ku mulimo that is disrespectful ne bwobo omusabye tasobola kugaana kubanga akwagala ajogamba hani sati jambale but you know in your head bwe baba bakukuza ochimanyi nti sati zayambala yes ochimanyi nti zine sati jayambala nga netusheri yagirimu ku mbaga o ate ojjo omusaba you also being disrespectful ne wokubadde osabye okitegeera waliwo enjawulo byomanya nti bino bya mwami gwange zino zengatto ze neno sange ngato egudde olubege but because he says he's attached you're his helper mulage kubo mugambe hani atenga amazebuza omugambe no honey I bought you another pair ziri nenzigaba because they were really old that's your courage anyway the thing is deal with your marriages the way you want to deal with them but do not be poisonous and say this is the way it's supposed to be ngaba bwagambye ati waliwo abasajja benjawulo waliwo agenda kitwala in a disrespectful way there is one who would not mind taina budde asiba mu fama alima atota aliko mubuza nti hani eri esaati eyalimu ebibola bya green n'ebya brown hani okyajagala mulinda akomewo chechi akomyewo oyina mu massage nga bigende kumuwa kajuice na mmene munabe mwebake yes byonna bikole tewaliwo bya kusotinga wardrobe omulage nga bwo mu massage nga omugambe engoye ziri no Pavin, you're his helper. You're not you think I'm even joking. I'm taking it to even bigger properties. Wakati goyogera ne mu byapa. Yes. Sente ze yewoze za loan yayongera mu business gwengo zikwata kubango yagala kuzikozesa kino na kino. Bosalawo oyinza okusanga sente mu wallet ye naye nga zewoze for something obanga yagala okukola obane kino obanga zitaddemu for something. Planner, you people, let me tell you, planner bichi mutuusewa mu bulamu bwamwe. Consult ayagala kunonya we munatuuka kati atandise ofuna sente osanga mu nyumba osanga wasterese oba wawona wasterese ozijjeyo ngendakutolako mbaleko nsasule rent let me tell you it's very irresponsible of you to think of the future nga you're present right now tolina wooli temunnasasula rent naye ngamba nti omwami agenda kuzimba golofa isn't that porridge Pavin cold porridge ngerimu n'ebitole mu future no paid kakati flat job planning eri mutu abamukubye plan okitegeera yes tula n'omwami wo mugambe hani nalabye sente zino mu nyumba na zino twanditaddeko ne tusasulako rent no pay the rent omwami akomeye omugambe hani landlord ambadde bubi nsasudde rent kubanga sente zo tomanyi kiki kyagenda zikozesa it's not a boot camp ate yabajasi it is a marriage bino bimwogeramu okuteesa why isn't my side listened to why isn't my side heard tomonyonyola no you yogera naye mwe muri muko understand okulaga nti omuntu muwekitiibwa Pavin bw'okulaga nti omuwekitiibwa ng'oli wange you're understanding in the sense of the argument you're understanding me now
naye omukyala wakeerera ku makya n'akwata ssente z'asanze mu nsawo n'asala okusasula rent tesobola kuba nti rent ya myezi ena maaso. It's not possible. Abakazi basiba mu mugenda mubiri kulwana abula mu lugoye lupya ewaabwe bafiiriddwa natola ssente mama wawafuna kusenteza omusajja muyima nti nyoko mama wange mulwadde. Am I not human? I'm also human. Nkusabye oganye ate ozeerabidde mu mpale nkole ntya ngenda ekanzibe. I'm still for my husband. It's your problem, you societal people. Omugabi munne tetulina ozeerabidde mu mpale ngenda zitwala nzikozese ate nsirike. ajja kutwala ng'omubbi ebyamba bitagenda It's okay. Actually bw'okoowa ennyo okulaba ng'omubbi genda bw'olaba ng'omukoye genda singa omwami wajja buli lunaku because even my mother is a human being. Yogera nti maama wange bw'aba mulwadde siri musanyufu ewaka. You're wasting time. Mbulira. Bino byonyumya mbu omwami you people, you're taking it in the sense of the argument. Omukyala wasalirawo nti kati kanziweereze mami olw'okuba kuba buli wekugamba nti mami sick alitemi sirina ssente ne bwenzigwako nga zibadde mu wallet ngenda musasulira anti agenda kutwala ng'omuyaaye kanzibe mbere muyaaye. My mother is also a human being. Singa mbaddeyo probably nandibadde omusajja nga nange nkukuba kiki. You keep your mama and lose your marriage. ajja kukuba mulwane. You keep your mama and lose your marriage. You keep your mama and lose your marriage. What do you mean? Yes. Pavin, Makula. What do you mean by keep your man? Your mom. No, lose your mom and keep your marriage. Yeah, I'm ready to keep my marriage and lose my keep mom. your mother. No, she said lose your and mom. I'm ready to lose my mom to keep my marriage. Let me tell you, if your mother He's my ever husband. died because yakusaba sente nga sizirina nali sizirina Pavin bino bibiri nali sizirina between your husband having I'm going to go down on my knees he has the money he has the money but you're not his priority. He has the money but you're not his priority. Do you get what I'm saying? No, it's different. He has the money but you're not his priority. Because let me tell you, even if it's sex or you're not in the right state of mind, you will not have it. It is okay. Auntie, but if you forget it in the trousers, it means it wasn't important enough to be carried. No, I am using he was in the rush. Pavin, let me tell you. Kirungi, thank you. Sente mu nsawo abakazi fetwerabiza antu. Pavin, for her she's easy. Fetwerabiza abasajja because kumachi omusajja wemba nvayo waka. No, auntie Sue, when I'm leaving home in the morning, this is what I do. Nkwata engoye bwaba yeyambulidde mu kisenge. Ninda kwata engoye nzijemu essaati edduka tagenda jiddamu nkya. Panti tagenda jiddamu, vest tagenda jiddamu. No. This is what I'm going to do. Maybe this is what a woman is supposed to do. Biteka wali walaba, oteke wa simu ye, oteke wa sawa ze, then bino bitotwaje muno biteka. Then tomwerabiza sente mu mpale. Tomwerabiza sente mu mpale. If you don't say it now, forever hold your peace. If you don't say it now, forever hold your peace. Ogambye nti omwami atutte priority nti alina sente but you're not his priority. Ekyo kirungi okutegeera. Osobole to up your game to start being a priority to him other than kumubba Tereze asobole atandike ng'okutwalanga priority naye bw'onootandika ng'omubba wallet n'osobolamu omutwalo luli n'osobola oba eri abasajja abamu ng'ajja okyali ku junction twebuuza if it's for your husband do you ask for permission or just use Toval? Soul Television, Femunyo. Okyali ku junction era nga tukyagendera ddala maaso bintu weebiri bya mwami wo kitegeeza bibyo oba osooka kusaba. I stand by my ground. Kyembagambye kiri bwe kiti. To become one. Bino ebintu byamutera okuleeta waawo mu mbeera ezo ng'ebirala ebintu bitabuse naye kati mutuuse ku priority you're protecting. It's a different lifestyle that we are living. It's a different standard and a different lifestyle at home. Engeri gye tubeeramu ne gye tukwasaganyamu ebintu byaffe. Ate nkugambye, ate nkiddamu. Nkusabye sente za maama wange ezizo zirabidde mu nsawo ngenda musasulira. Ekyapa weekiri obuzibu buli bwe buti ne bwe buti. For you thinking, oh, tulina okuzimba flat. Kwagamba kwekikyapa tugenda kuzimba mu bwe kiti. Ngenda kiwaayo nfune sente nzikozese. Tubikkiriza ebyo
byonna. There is a difference between respect and fear. Nabagambye there is a basic understanding to life. Nti waliwo by'omanyi nti ekyo kyo sikikwatako. Ne bwezibwa ngoye omanya nti ezo sizikwatako. Nebiri by'okwatako nga bw'oyagala. Ate until you start thinking for your husband. Agenda beera bw'atyo. Omwami bambi bamusange nga talina kakindo mu mpale oli awo osinika mannyo nti ati I respect him. Bwe nagikwatako ate anagamba atya. You need to be a valuable woman. You need to be the helper that he took to. This is a .com marriage and everything. Naye omanyi nti tulina values ez'omugaso ennyo eziri culture. Omwami tasasula renti afuna walaja aziteeka zisanya mu ludo. Omanyi nti values ezo you have to pay. Tewali yaka anyumiza tingeza kwamba mupiira mu kibanda. What do you mean? Ati mwe mwagumanga mugumi kamberewo olw'abaana bange. Omwami akutulugunyiza akuyisiza nga bw'ayagadde. No, I've invested so much time and money in myself. I need to be valued and respected as well. Example. Tewali yakawaka we wandira biddo mupiira ogenze mu kibanda ndi mulalu. Nzisange mu wallet nzikuddize. I'll pay the yaka. What do you mean? Zosasudde mu kibanda kibadde tesobola kutopinga hapo nezikola. No, I'll pay for the yaka nkugambe nazijje mu wallet. Ezaguze enkoko wazijjewa. It's okay. Ne bw'obakwatala abakuza bonna n'obambula n'obakutamye bw'oti. It's okay. You can say whatever you want. But when it comes to my comfortability and the availability of the money, it's okay. You can think I stole nazibangamu nezitwala. What do you mean comfort of the man when you're married? Marriage is not being, you're not investing that much time and energy in your marriage. Because if I am not happy, the marriage is not happy. A happy life is a happy wife. Why don't you prioritize me? If it's a Brazilian I want, give me. I told you there are some basic things. There are some basic things in a human being. When did I say that? Yes, because money. It is money on the phone. I didn't say anything about the phone. I said wallet. Zisange wansi w'ekitanda azirabidde kameeza okwo ne bw'akomawo bw'ati ne yeetooloola n'omulaba nga yeekwata ku nsawo nga ssente z'anoonya. Wano, went. It's okay, let me steal. It's my husband's money I'm stealing. Chikunyigidewa. My God. I'm his helper. I'm his helper. I'm here to help you. Let me tell you. No. You people. I'm his helper in this way. Let me let you finish. I'm his helper. Ask me in what way. No, you're misunderstanding me. Helper in what way? No, olowooza nti ogenda kuteeka amabaati ku nnyumba naye nga rent gwe tuli tonnaba kusasula. Helper in the way that tulina okubikka wano. You know, one bag in the hand is better than two in the bush. Kiki kye nkugamba, sente z'oterese oŋŋamba zigenda kugula mabaati kweri ennyumba gy'otannamaliriza. Naye wano we tuli tetulina we tusula. Ngenda sasula male kugambe tukyali mu maka guno. I'm your helper. Sometimes omusajja yeetaaga to open his eyes. No, you do what you want. You do. Nze mbagambye n'omuntu akubira engoma n'ozina. Pick and learn. Eno pesi gye tuliko ya China tudduka misinde. You're the people tying us behind to be the third world country. You're there suffering. Don't say my husband. I'm sorry. Chovolaba n'abaana bo bajja kubba kuba gwe kenyini. Let them steal. Ate ne wemba lubuto nga tumbu bweriti ng'omwana mumanya amaaso gali wano galaba. Abaana bagenda kubba. Nga sawa kasoosi. Omwana abakulaba. Mulinda kugenda ngazi. It's okay, let the child see. I know kumanya nti omwami wo muyambe mu ngeri emugula amaaso. Ate mbanzibye tubika one. We are one person. I'm just getting some of my money. This is what a helper does. You help. Let me tell you. What example can I use? A more logical example. Bwabanga msajja wa boda. No. Let me use a boda guy. You're his wife. Oshtegera. Emisana. Aina stage kwakole esokera ddala eri kumpi probably ne police station tukose wano eri kumpi ne Salt police station center agenda kufuna bweziti naye tavuga as much naye nga asobola okubeera ku Lubiri secondary school abaana n'abajjangayo ku lunch okitegera naye nga bamuwa 10,000 buli ava ku Salt okimanyi balina sente agenda awenkumi 2 agenda kuwa mutwalo oba 15,000 okitegera help omukyala ajja kugamba mwami lwadde wali ovuga nnyo wano we wafuna
Oshtegera, that is the same way I'm helping my husband. Omwami alowooza nti sente zino zaafunye zagenda oba okufuna ku investing in whatever he thinks. Ngenda kusasulira rent. No, ngenda kusasula rent tufune bwe twebaka. I'm your helper. Your vision, you could have a vision, but it's a blinded vision. Ate Pavin by the way mutufu. Yes, You're such a good wife. No, let me tell you. But consult for crying out I will loud. Tell you. I will tell you, no, that's why you see, shovola baba na bawala, bachaliwo, na yenga bali, omwami ayetago, he needs a wife who keep him on his toes. Show him a direction. Do you believe that you can have a vision that you can never attain? Nekuyamba okwachivinga ka vision go let him forever hold his peace. I have come to put my position stand. I want him njagala ayimirire mu bakwano be bagambe yes, he's married. Nga plani ze zikyuse entegeka ze zikyuse enfaanana ye zikyuse sigenda kuleka mu ngategudde lubegambo he's attached to it. Mama akole ntya, it is his personal thing. Mukazi mulungi. I don't care even if you think I'm a bad woman. It does not matter. I'm being honest. It does not matter. Pavin ekika kya Pavin w'omukazi. At least ye mulungi. Asobola okubba ng'ayongera ku developing a family. Naye abasinga abakazi bo abali abakulaba. Imwe. Baba balowoleza nti babbalira. Your societal opinions do not build our marriages. Kugula kizigo kya Let me tell you, have you seen marriages whereby a guy has been with a woman for over 6 or 7 or 10 years, nenga bali mu kifo kimu, nafuna omuwala asomyeko era mbagamba abavubuka abalaba, funa omukyala nga asomyeko, namu buildinga, ne bwamanga tasomye, alina amagezi amazala agenda kumulala you make decisions alese bikomera nadda mu muzigo ng'omukazi tamuwa kitiibwa wadde anonya respect. I didn't say don't respect your husband. It's not disrespect, it's fear. I can be your pointer, I'm your wife and your pointer. I point for you in the right direction and you thank me later. I'm not forcing you. I'm showing you the direction. I'm showing you that, and I will do this. And I respect everyone who does it. It's irresponsible of you. Okwetulako omale 5 years later ogambe mama nze kale singana mugamba nakirabira ati bwe mmwe nakirabira ate nagala mugamba some men sindikanja ke. They need you to take action. Can we have and by education dialogue? I don't mean school. I mean even life experiences could teach you. Can we have dialogue before otherwise you take action? Because you're clearly dead. Abanga yebaka no mulambe waka. You're his helper. Be a pointer. The man has things to do. There are some basic things that you can do for yourself. And after doing the basic things, akasike bekaba karibubi nazo zikwate sala akasike. Bwaziba mviri zoyagala nemviri zikole. Bawo kitegeza talina magezi gesalirawo talina magezi gatesa kwegamba wakwata obwongo bwe n'omukwata n'obuteeka mu ndeku. I look beautiful, so they will say he looks after me. You've said this before, so do not deny. For argument's sake, when your wife looks good, the marriage is good. Yes. When your wife feels good, the marriage is but good. How do you so do let me feel good. How do you feel? How do it is the honey, you look beautiful. Mugambe muda is sweetie. Sente nazija wansi wa piro nezikozesa. Lebane mugano tanko kubira mu nyumba sente z'ekibiina. Nedda gankuwa. Obanga nkuyiyo obanga nkukanya nkuwaka juice obanzija mwengo ye lingerie something. Let me tell you, that's why I've told you marriages are failing today. Why? There is fear. There is fear in replace of respect. If you respect your man, respect him. But then there's some things you're supposed to do because you're supposed to do them. Makula, don't you believe that Auntie Sue can be taken to a school? Nganjagala kusoma mateka nongamba ne sweetie. The way you argue, also be a member of parliament. Don't you see? I'll do it. I'll do it. You can have a vision. My husband can have a vision. Nenga mulaba taja sobola. The men you're talking about,
the men you're talking about. Naye Pavini. Tubagala nnyo. Bannange Yesu tusasire. Tova ku munyo yongera kwedu. Till next time. Bye bye.